קהל נכבד, שלום רב, אנחנו מבקשים להתחיל בטקס הענקת פרס בוני ציון של נפש בנפש על שם סילבן אדמס לשנת 2022. אנא השתיקו בבקשה את הטלפונים הניידים שברשותכם כדי לכבד את האירוע. מיד ייכנס לכאן כבוד נשיא המדינה מר יצחק הרצוג, בהיכנסו נכבדו בקימה. נשיא המדינה מר יצחק הרצוג. אחר הצהריים טובים וברוכים הבאים לטקס הענקת פרס בוני ציון על שם סילבן אדמס של ארגון נפש בנפש. ברצוני לקדם בברכה את נשיא מדינת ישראל והמארח שלנו במשכנו מר יצחק הרצוג, שר התרבות והספורט מר חילי טרופר, ראש העיר ירושלים מר משה ליאון, סגנית ראש העיר ירושלים גברת חגית משה, משנה לראש העיר ירושלים הגברת פלור נחום חסן, חברת הכנסת לשעבר מיכל קוטלר וונש, נותן חסות הפרס מר סילבן אדמס, המייסדים המשותפים של נפש בנפש מר טוני גלברט והרב יהושע פס, חברי המועצה הציבורית של ארגון נפש בנפש בראשותו של יושב ראש הנהלת יד ושם מר דני דיין, ועדת השיפוט הנכבדים וזוכי פרס בוני ציון בעבר ולשנת 2021, אורחים ואורחות, בני ובנות משפחה יקרים. פרס בוני ציון נוסד על ידי ארגון נפש בנפש על מנת להוקיר את הישגיהם יוצאי הדופן של עולים ממדינות דוברי אנגלית ולהכיר בתרומתם האדירה למדינת ישראל. עם צמיחתה המתמשכת של העלייה ממדינות המערב, עולים דוברי אנגלית משפיעים השפעה עצומה על מדינת ישראל בכלכלה, ברפואה, בחברה ובתרבות, ותורמים לחברה הישראלית בכל תחומי החיים האפשריים. ארגון נפש בנפש, הפועל בשיתוף עם משרד העלייה והקליטה, הסוכנות היהודית, קרן קיימת לישראל ו-JNF USA, העלה מאז הקמתו בשנת 2002 למעלה מ-70,000 עולים חדשים מארצות הברית, מקנדה ומאנגליה. הארגון הוקם על ידי הרב יהושע פס וטוני גלברט במטרה להפיח חיים חדשים בעלייה לישראל. הוא פעל רבות על מנת להסיר מכשולים כלכליים, מקצועיים, לוגיסטיים וחברתיים שאיתם מתמודדים העולים. כל זאת על מנת לממש את החזון היהודי והציוני החשוב מכל, עלייה למדינת ישראל והבטחת עתידה כביתו של העם היהודי היושב בגולה. אני מתכבדת להזמין לבמה את כבוד נשיא המדינה מר יצחק הרצוג שיישא מספר דברי ברכה. כבוד הנשיא, בבקשה. קודם כל אני מודה לליטל שמש, שתדעו לכם שמעבר להיותה עיתונאית מצטיינת, היא הייתה גם שליחה בקהילות היהודיות בארצות הברית. שלום רב לכולכם. מכובדי וחברי היקר, שר התרבות והספורט חילי טרופר, אתה לא על תקן של שר כאן, אלא בן של מקבל פרס, אבל גם בזכות היותך שר נהדר. חברי היקר סילבן אדמס, great to see you סילבן and Margaret Adams. ראש עיריית ירושלים, מר משה ליאון, שאתה גם בזכותך וגם בזכות היותך מקבל אות הוקרה מיוחד שמגיע לך. מהמייסדים, מייסדי נפש בנפש והיו"רים המשותפים טוני גלברט והרב יהושע פס, זוכה פרס מפעל חיים הרב דוקטור דניאל טרופר, זוכה פרס פעילות התנדבותית מר דוד מרקו שזכיתי לעבוד איתו כשר הרווחה, זוכה פרס גלובל אימפקט הרב מיכה אודנהיימר, זוכת מנהיגות צעירה מיכל ברמן. אני מתנצל בשמם של שניים שלא נמצאים כאן, הרב דוקטור דוקטור יונתן ריק שחלה היום בקורונה, וחברתנו ג'וזי קאץ שגם היא מתמודדת עם מחלה ואנחנו מאחלים לה רפואה שלמה. And I'll say a few words in English and I'll start with a story. When my late father had a state dinner at Ronald Reagan's White House and he was welcomed by Ronald Reagan raised the toast and said, "It's a great day for the Irish people."
So for me, I say it's a great day for the Anglos. קהל נכבד, כאן נולדתי וכאן נולדו לי ילדיי. בכל יום ויום אני מודה על שזכיתי בכך. אבל לא זכיתי למעשה אבותיי, שזה היה לעשות עלייה. אבי שנולד באירלנד זכה. אמי שנולדה במצרים זכתה. זכו גם הדורות הקודמים, וגם זכיתם אתם, עולי נפש בנפש. כל עולה חדש הבוחר ליישב את הארץ זוכה ללכת בדרכו של אברהם אבינו ולקיים את הצו לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. אתם היושבים כאן עמנו, הזוכות והזוכים, ועמם כל העולים מארצות דוברות אנגלית, בחרתם להקשיב לשופר הגדול של חירותנו, בחרתם להיות חלק מתהליך שיבת ציון, הפלא שאין דומה לו בדברי ימי עולם, כשעם שב לארצו לאחר 2000 שנות גלות. בחרתם לעזוב את אזור הנוחות, את ההורים או הנכדים, בחרתם להיפרד ממעגלים חברתיים ולוותר על נופים מוכרים, בכדי להתמסר לחלום רב דורי, חלום מתוק ומרגש, שמלווה לעתים בהתפכחות לא פשוטה. הרב אברהם יהושע השל זצ"ל, מענקי הרוח שלנו וממנהיגיה הדגולים של יהדות ארצות הברית, אמר פעם כי השיבה לארץ היא הצבעה עמוקה לאפשרות הגאולה לכל אדם. ואומנם במעשה העלייה כל אחד מכם מקרב את ירושלים של מטה לירושלים של מעלה. דוגמה מופתית למעשה החלוצי והמכונן הזה היה הרולד סמוקי סיימון זכרו לברכה, שזכה בעבר באות בוני ציון על מפעל חיים והלך מאיתנו לאחרונה והוא בן 102. סמוקי היה יליד דרום אפריקה, שירת במלחמת העולם השנייה כנווט בצבא הבריטי ב-RAF. במלחמת השחרור הוא התנדב להצלת המדינה והיה ממקימי חיל האוויר. לימים, לאחר שעלה, הוא הקים עסק מצליח וגידל משפחה לתפארת, וביום הולדתו 100 אמר כך: אנו מוכרחים לעבוד קשה, לשמור על הרצון לתרום ולקבל את האחריות שמונחת על כתפינו על מנת להבטיח עתיד בטוח למדינה. התשמע קולי רחוקי שלי, כתבה רחל המשוררת ושרה כלת הפרס ג'וזי קאץ, שהיא נוף נעוריי ושל רבים מכאן, התשמע קולי באשר הנך. כעולים ומשפחות של עולים, כולנו כאן חשים קשר עמוק עם אחיותינו ואחינו בתפוצות, קשר שעלינו לעמול ולהדק. כי עלייה אין פירושה שכחת העבר, היא איננה מחיקת הזהות שכבר עיצבה אותנו, אלא היא הוספת קומה בבית הלאומי. הגדילו לעשות כל אחד ואחד מהזוכות והזוכים, והוסיפו לבנות כאן עוד ועוד. המשותף לכולם, הרצון הבלתי פוסק לנתינה, האחריות לזולת והמסירות לארץ וליושביה, ואנחנו מודים לכם ומצדיעים לכם על עשייה מרשימה. כל הזוכים האהובים, ואני נרגש במיוחד לברך כל אחד ואחד מכם. פרופסור חיימוביץ', אני לא יודע אם הזכרתי אותך בדברי הפתיחה ופתאום קלטתי, אתה אהוב עליי במיוחד. אבל אני מברך במיוחד באות מפעל חיים את האיש שהפך את חייו לגשר, הרב דוקטור דני טרופר. הרב דני טרופר ממייסדי ארגון גשר, שהיום יותר מתמיד נחוץ כל כך בחברה הישראלית לשיח ולהידברות בין חלקי החברה, מנחיח יום יום את דבריו של יוסף הצדיק, את אחי אנוכי מבקש. הפרס הוא שלך, הרב דני, אבל הזכות היא שלנו. תודה על העין שראתה למרחוק, משימת חייך הייתה למשימת חיינו. אני עוד זוכר אותך כעורך דין צעיר,
ועד כמה הרשמת אותי אז וכמה התלהבתי ממפעל חייך שלא פסק לרגע. את אחי אנוכי מבקש הוא גם המוטו של המארחים שלנו, ארגון נפש בנפש, המהווה מזה 2 עשורים מופת לציונות וליזמות חברתית, ומעניק מידע, ליווי וסיוע לאלפים רבים אשר בחרו לקשור את גורלם עם מדינת ישראל. אני מודה לכל נשות ואנשי הארגון, מראשי ההנהגה והמייסדים הרב פס ומר גלברט ועד לאחרוני המתנדבים. תודה לחברי היקר סילבן אדמס, אשר משקיע את מיטב מרצו ומשאביו על מנת להאיר את פניה היפות של מדינת ישראל, בין השאר באמצעות הפרס המרגש והמיוחד הזה. תודה רבה לכולכם. בעיקרון היינו צריכים להרים כוסית וויסקי רצינית, אבל שאו ברכה, עלו והצליחו ותמשיכו בפועלכם המבורך. תודה רבה. תודה רבה לך, כבוד הנשיא. אני מתכבדת להציג את הרב יהושע פס, שהקים את נפש בנפש יחד עם טוני גלברט. הרב פס מוביל חזון, מעורר השראה, והוא הלב הפועם והכוח המניע מאחורי הפעילות היומיומית של ארגון נפש בנפש. הוא מחנך לשילוב של ערכים ציוניים ומצוינות מקצועית המהווים את אבני היסוד להצלחת הארגון. אני מזמינה לבמה את הרב פס שיישא מספר מילים בשם הארגון. Zohaim Tovim, good afternoon. It is a distinct honor to address you at this year's Sylvan Adams Nefesh B'Nefesh Bonei Zion ceremony. It's a celebration of the miracle of Aholichenu Kamimiyut La'artzenu and the magnificent magnitude of its impact. Kvod Nasi Yitzchak Herzog, thank you for your friendship, your continued support, your encouragement throughout these years, and for hosting us today. To reciprocate Divrei Tanchumim, may you continue to be comforted, and that your mother's incredible legacy be remembered for a blessing. We welcome the Minister of Culture and Sports, Chili Tropil, Kvod Rosh Ha'ir Yerushalayim, our dear friend, and one of today's honorees, Moshe Leon. Distinguished members of Jerusalem City Council and Deputy Mayors, Chagit Moshe and Flor Chassan Nachu, Mankali Ret Yerushalayim, Itzik Lari, former Knesset member Micha Kotler-Wunsch, Erez Chalfon, past Bonei Zion recipients, respected members of the Bonei Zion Prize Committee, MBM Moitza members, family and friends of our awardees, and of course, we welcome and acknowledge a sponsor of the Bonei Zion Prize, Sylvan Adams. Sylvan, you have sponsored the Bonei Zion Awards to celebrate the unparalleled, sophisticated, and dynamic achievements that are ongoing in our miraculous state of Israel. We thank you for your friendship, your warmth, and your incredible support. Thank you so much. And finally, the reason why we are assembled here today, to our distinguished Bonei Zion honorees, we wish you all a Mazal Tov. Every facet of Israeli society, our communities, our culture, our educational system, our healthcare, our spiritual well-being, and our security have all been influenced by the individuals who are being honored here today. We owe each and every one of the honorees our deepest hakarat hatov. We are grateful for your accomplishments, appreciative of your contributions, and inspired by your selfless commitment to the state of Israel. On behalf of Nefesh B'Nefesh, I would like to personally recognize each of the awards. Professor Daniel Chaimovitz, recipient of the Education Award. Danny, your profound contributions throughout your scientific career have resulted in field-defining research and discoveries that have significantly advanced cancer research, plant biology, and its related disciplines. As president of Ben-Gurion University of the Negev, your leadership and commitment to the state of Israel is undeniable. You have advanced and developed Ben-Gurion University in every aspect. The establishment of the university's COVID-19 task force, which generated innovative research to combat the pandemic, demonstrated your tireless efforts and dedication to our country and our people. Your nation and your homeland are indebted to you for choosing to make Aliyah in the prime of your career. And your parents are very proud, Bashamayim, for you. Mazal Tov.
Dr. Yonatan Reek, recipient of the Science and Medicine Award. Unfortunately, as our president mentioned, he has corona and unable to attend today's ceremony. Dr. Reek, as a leading figure in establishing a new model of emergency care in Israel, revolutionized the Israeli medical industry. He continues to demonstrate his commitment to his patients and to the Israeli people as a whole, fighting on the front lines of the pandemic, as well as treating hundreds of patients in Israel's south during rounds of conflict. Countless lives have been saved and protected thanks to his care, compassion, devotion, and advancement. I cannot think of a more deserving recipient to receive this award, and we thank his family for participating today and receiving the award in his stead. David Marku, recipient of Community and Nonprofit Award. David, you have been a champion for individuals with disabilities since the moment you made Aliyah. You have been a beacon of light and hope for thousands of families. Inspired by your father's uncle, the first blind person in Pennsylvania to be admitted to the bar and practice in city courts, your dedication since is indisputable. Your work with Israel Elwin has ensured that the needs of individuals with disabilities are acknowledged on Israel's national agenda. You are an outstanding person. You are a pioneer. And it is our honor to include you amongst the Bonei Zion recipients. We are thrilled that your siblings were able to come to Israel to celebrate with us, and we wish you a mazal tov. Micha Odenheimer. Micha, the recipient of the Global Impact Award. Micha, your passion for journalism led you to become an advocate for various underdeveloped populations here in Israel and throughout the world. Your dedication is evidenced through your two organizations, which have provided immense aid to hundreds of communities in need while empowering young Israelis and Jews to help better the world. We are thrilled to give you this recognition you deserve for your outstanding contributions. Mazal tov. Again, Josie Katz, as the president mentioned, is unfortunately unable to attend today due to health issues. Josie is known as one of the first women of rock and roll in Israel, an Israeli pop star. As one of the founding members of Achronot HaGvohim and Proud Olah, she transformed the Israeli music landscape with her innovative sounds and techniques. Her impact remains to this day as her songs continue to be broadcasted and her name is recognized in almost every Israeli household. We wish Josie a mazal tov on this recognition and wish her refuah shlema, continued health and strength. Michal Berman, our recipient of Young Leadership Award. Michal, you made Aliyah to Israel with a desire to give back to your country and people. Combining your background in art therapy with your passion to help people, you created the Tel Aviv Art Studio. The impact of the studio is widespread through workshops for soldiers who suffer from PTSD, paint nights for Olim communities, as well as online classes for homeless children in Rwanda. You are a true role model for young Olim. We wish you continued success in all of your future endeavors, and we are excited to welcome your parents who have flown in special for this occasion. Mazal tov. To our dear Lifetime Achievement recipient, Rabbi Dr. Daniel Tromper. Rabbi, you have demonstrated a lifetime of commitment to the Jewish people and the state of Israel. As the driving force behind the activities of Gesher, you are the leader in facilitating respectful and productive dialogue among various denominations and sectors within Israeli society. The work of Gesher has impacted the minds of millions across Israel and the Jewish world, promoting mutual understanding, tolerance, and Jewish unity. Rabbi, we are inspired by and grateful for all that you have done for the global Jewish community. And we are honored, so honored, to bestow upon you today the Sylvan Adams Nefesh B'Nefesh Bonei Zion Lifetime Achievement Award. Mazal tov. And finally, to the mayor of Yerushalayim Yer HaKodesh, Moshe Leon, recipient of our Special Recognition Award for his efforts in championing Aliyah and prioritizing integration of Olim from across the globe to Yerushalayim. Moshe, a few of us know, but most of us don't,
your tireless efforts in both your public and private life deem you worthy of the highest of accolades. Mazal Tov, Moshe. Today we are celebrating innovators, leaders, educators, healers, champions of noble causes, remarkable individuals with extraordinary accomplishments. Olim who can be assured of the impact and virtue of their actions. We wish all the Bonei Zion honorees continued bracha, hatzlacha, briut, and sipok hanefesh, health, success, blessings, and continued reward and satisfaction in all that you do. Mazal tov. תודה רבה לך הרב פס. ברצוני להזמין את אלישע, זמר צעיר ומוכשר שיבצע את השיר ארץ צבי. השיר נכתב על ידי תלמה על יגון רוז, שעבורה השיר מסמל את הקשר שלה לארצה, לאנשיה ולהיסטוריה שלה. בתקופה זו של ימי הזיכרון והעצמאות, השיר מקבל משמעות עוצמתית יותר מאי פעם. בחצי הלילה הם קמו והיכו בקצה העולם כנראה שפחשו יחיקוף להציל את כבוד האדם אל ארץ צבי אל דבש שדותיה, אל הכרמל והמדבר, אל עם אשר לא יחשה, שאת פניו לא יפקיר לזר. אל ארץ צבי שבעריה פועמת עיר מדור לדור, אל ארץ לטבועה קשורים בניה בטוב וברע. בחצי הלילה עוברת בשדותינו רוח שרה, ערבה אילמת תרכין אז ראש, באשר אם שחר לא שם. אל ארץ צבי, אל דבש שדותיה, אל הכרמל והמדבר, אל עם אשר לא יחשה, שאת פניו לא יפקיר לזר. אל ארץ צבי שדמעותיה נושות השדה, חמניות שצפונה וששונה, הם שתי וערב בבגד יומה, הם שתי וערב בבגד יומה. תודה רבה.
תודה רבה לך, אלישע, על ביצוע מרגש. מדי שנה ארגון נפש בנפש מקבל מאות מועמדויות לפרס בוני ציון, מה שהופך את תהליך הבחירה של זוכי הפרס השנה לקשה במיוחד. בהזדמנות הזו הארגון רוצה להודות לחברי ועדת השיפוט של הפרס על שם סילבן אדמס, אשר הקדישו מזמנם וסייעו רבות בבחירת הזוכים. רבים מחברי הוועדה נוכחים כאן היום, ובשם מקבלי הפרס אנו מלאי הערכה והכרת תודה על מאמציהם. כעת אני מתכבדת להציג את זוכי פרס בוני ציון לשנת 2021. הקטגוריה הראשונה היא התרומה בתחום החינוך. הזוכה השנה הוא פרופסור דניאל חיימוביץ, נשיא אוניברסיטת בן גוריון בנגב. I'm a plant biologist by training. I specialize in plant genetics. When I made Aliyah, I actually was a junior in college. So I stayed at Hebrew University, finished my undergraduate degree, stayed on at Hebrew University to do a PhD in genetics. And then in 1993, I went to Yale University, but as an Israeli postdoc. I came back to Israel. I got the Alon Fellowship to start my laboratory at Tel Aviv University in 1996. Until about 3.5 years ago, when I got the call to be president of Ben Gurion University. If you look at BGU, we are the only university which is in the poorest neighborhoods of its city. We were put here in order to develop the Negev through developing the populations of the Negev. And the outcome has just been amazing. Now we have 20,000 students. 1/3 of Israel's engineers are graduates of Ben Gurion University of the Negev. COVID-19 was an amazing opportunity for the university. We realized that if we join forces, break down the walls that separate silos of different disciplines, we can really rapidly achieve greatness. And just this one task force yielded in a few months 8 patents, 4 companies, things that have changed the world. But this also changed the DNA of the university, because now we look at problems as an opportunity. When I got the phone call telling me that I received the Nefesh B'Nefesh Sylvan Adams Bonei Zion Award, my throat lumped up a bit, got a little bit of a tear in my eye, because I immediately thought of my parents. You know, my life here, that is what my parents were looking for when they brought my sister and I up to make Aliyah. How we can influence Israel, how we can influence the future of the Jewish people. And getting this award is basically just a testament to everything that they did to get me to be where I am here. ברכות פרופסור חיימוביץ. בקטגוריית המדע והרפואה, הזוכה השנה הוא דוקטור יונתן ריק, מנהל המחלקה לרפואה דחופה במרכז הרפואי ברזילי. When I came to Israel, I wanted to be in the army. My aim was to go to Golani, and in the end, I got there. I'm head of the emergency room here in Barzilai Hospital, Ashkelon. So my job is emergency medicine. I got here having finished studies in England at the Royal London Hospital, and in 1984 started a residency here in Israel in what was then Tel Ashomel Sheba Hospital in internal medicine. Finished the residency in internal medicine, and along with 2 other colleagues, we both came to the conclusion that internal medicine wasn't right for us, and we started this burgeoning profession called emergency medicine. And really we were one of the first centers in Israel to take it seriously and start developing it as a profession and as a residency and as an academic discipline, and build a real department. The major challenges over and above the routine challenges, which are many, have been, one, the corona, which over the last 2 years has seriously challenged the medical system, but in particular the teams that have stood in the front line, as in the emergency room. We were very much the front line for the southern area in corona. The other extraordinary challenge has been obviously the rounds of fighting that have happened in Gaza. And Ashkelon is a frontline town. And along with that, we had to transform what was a 1970s, 1980s emergency room into an emergency room which was good for 2020.
Basically, one day they rang up and said, you have just been given the Nefesh Bonei Zion Award. First of all, it's an honor, but it's more than that. Somebody's actually seen what you've been doing for the last 30 odd years and said, you know what, you've done okay, well done. מדהים. לצערנו דוקטור ריק, כמו שנאמר, לא יכול להשתתף בטקס, נשלח לו רפואה שלמה. בקטגוריית התרבות, האומנות והספורט, הזוכה השנה היא הזמרת האגדית ג'וזי קאץ. I came to Israel in 1959 and I paid a visit to a friend in Tel Aviv who took me around different places in Tel Aviv and I loved it. And I never went back. I became a singer, dancer, actress, sort of all by mistake, really, because it was not my plan. I danced in the first My Fair Lady that came to Israel and How to Succeed in Business Without Trying, different musical productions. And then my husband, Shmuley Kraus, decided that I should sing. And we started singing together as a duo. The High Windows was a fantastic time. It was something that happens once in 100 years. We got a visit from Arik Einstein, so he sat with us and we sang some songs to him. After about 5 minutes, he started singing with us, and it sounded fantastic. And after 2-3 days, we decided to do a recording. It was a great record. It was the only record. And from then, different young artists bloomed. We changed the whole feeling of the Israeli sound. And from then, I continued to work on my own. I've done collaborations with Israeli artists over the years, and I did performances all over the country in different festivals, children's festivals, festivals of famous poets, and religious festivals. To be chosen to represent the Tarbut, I'm very honored. כולנו אסירי תודה לג'וזי על המוזיקה שהכניסה לחיינו, מצטערים שנבצר ממנה להיות כאן איתנו, מאחלים לה רפואה שלמה. בקטגוריית הפעילות ההתנדבותית, הזוכה השנה הוא דוד מרקו, מנכ"ל בכיר של עמותת אלווין, ישראל. When I made Aliyah, I had 5 job interviews that had been lined up for me. But when I heard about the possibility of working for what today is Israel, when it was a very small new organization, it had only been around for a few months. There were about 80 people with disabilities who were in support programs, about 12 staff. And I said to myself, that might be the place where I can have more of an impact, because it's something that's just getting started and ultimately would hopefully grow. And clearly, now that we serve 5,200 people all over the country with a professional staff of about 1,300 individuals, I think that it really was a huge opportunity for me. And I was very, very lucky that I was able to get on really, really early in the process. Disability was very high on the list of possibilities, largely because of my experience growing up. My father's uncle, he was blind from the age of 16 and was the first person in the state of Pennsylvania to be admitted to the Pennsylvania bar, and was really a model for us, and we as kids learned how to support him. All of the services we provide are really geared towards seeing the individual as having human rights, able to make choices for him or herself, and we see ourselves as there to provide the support so that they can succeed and achieve what they want to achieve. So whether it's supported living services, whether we're talking about employment, where we have today, for example, about 1,100 individuals who are working with our supports in the open job market. In the last 8 or 9 years, we developed a new organizational vision which said that people can determine their own way of life. Our job is to help them get there. Receiving the Nefesh B'Nefesh Bonei Zion Prize is really beyond all of my wildest dreams, but it really is a group effort, and it's not about me. It's about the professionals I work with every day who've done so much to make this organization thrive. The 5,200 individuals with disabilities that we serve are also a huge part of our success, because their success is our success. And so they're part of this, and all of us together really deserve to receive this prize.
מדהים. דוד, כן, ירבו אנשים כמוך. בקטגוריית גלובל אימפקט, הזוכה הוא מיכה אודנהיימר, מייסד ומנהל של תבל בצדק. When I came here, I started writing. And in 1990, the remnant of the Ethiopian Jewish community were all in Addis Ababa waiting for Aliyah. So I flew to Ethiopia and started covering this story. And it was really a turning point in my life. So right after Ethiopia, I went to Haiti, to Somalia, I went to Nepal, to Myanmar, eventually to Iraq. And I got very interested in what was happening to the poorest people in the world in this time of globalization. At first I thought, Ethiopian Jews, all they have to do is come here, everything's going to be okay. Then I saw that there was a danger that they were going to fall into an underclass. On that basis, I founded the Israel Association for Ethiopian Jews. And in 2005, I went with my family to India. I came across how many Israelis were on what they call the Hummus Trail. I suddenly realized that this could be a good way to connect Israel, Judaism, and the problems of global poverty. But that's when I founded the organization Tevel B'Tzedek in 2006. It was mostly about taking young people from Israel and some from America, exposing them to Jewish learning and general learning about poverty, about ethics, about love for others, and then having them volunteer in various organizations, mostly in the city in Kathmandu. And we also worked in Haiti after the earthquake, and in Burundi, and now we are working in Zambia. The Nefesh B'Nefesh Bonei Zion Prize Award came at a time during COVID when it had been really hard for us to work the last 2 years, and it was tremendously encouraging to me to get the prize and to feel that our work has been recognized. תיקון עולם במיטבו, מזל טוב מיכה. פרס המנהיגות הצעירה מוענק השנה למיכל ברמן, המייסדת של תל אביב סטודיו לאומנות. I was born and raised in Haifa as an only child. So at age 9 we moved back to the States and stayed there. I think my main motivation for Aliyah is my passion to help people, and I really wanted to feel as Israeli as I can. For me, it was giving back in the way of the army. I was a shooting instructor for infantry troops. I think it was one of the most challenging but rewarding things I've ever done in my life. I've always had a passion for art, so then I decided I was going to go to college to SUNY Purchase in New York. Once I got my art therapy degree, I decided I was going to open up the studio, Tel Aviv Art Studio, and incorporate passions of teaching people different workshops of all ages, of painting, drawing, ceramics, anything you could think of, and also doing art therapy. In my art therapy practices, I mostly work with soldiers that have gone through trauma, unfortunately, and I think that's really, really important and imperative during this time to really give an answer about mental health and how to approach it in a different, more creative way to help people. I always talk about Tel Aviv Art Studio as sort of a hub. It's sort of a beacon or a watering hole, if you will, between Olim and Israelis, bringing everyone together regardless of age and background, nationality, and it's been a really beautiful process. I work with an organization called Souls of Rwanda, which basically brings children from this underdeveloped country, unfortunately, and once a week we carve out a time to make sure that they can make art and they can feel special. I think that Israel and living here is a huge opportunity, and it's not to be taken for granted. I think that that's a huge message for Olim Chadashim, especially young Olim Chadashim, that you can make anything out of yourself, and the possibilities are sort of endless here. You just have to fight for it, and you have to work really hard. מעוררת השראה, ברכות, מיכל. כעת, לטובת הצגת פרס מפעל חיים, אני מתכבדת להזמין לבמה את מר סילבן אדמס, שיעניק פרס זה. מיסטר אדמס, פליז. Thank you, Lital. Firstly,
President Herzog, Buji, my friend. Thank you for hosting and presiding over this ceremony. You are smart, creative, hardworking, loyal to friends, and most importantly, you love this country. We had the privilege, if you recall, of traveling to Montreal together to open a Jewish high school to which I donated because I believe that the continuity of our people can only happen through education. You can't love what you don't know. To Rabbi Tropper, I want to tell you, I have a personal connection with your son, who is a fantastic person. The apple doesn't fall far from the tree. And we have a special connection, given that a lot of the activities that I'm involved in are related to sport. So your son Chili and I, we are partners. Mayor Leon, what can I say? The best mayor in Israel. It's a privilege to be the sponsor of the Bonei Zion Prizes and each year meet new, talented, creative, wonderful people who, as I mentioned earlier, like the president and like I do, love this country. We are close to Yom HaAtzmaut, and my wife and I, Margaret, we are celebrating our 6th Yom HaAtzmaut this year, and which brings me back to the cold, dark, miserable winter Montreal night where I came home and I said to Margaret, "What do you think about moving to Israel?" And she said to me, she answered, she said, "You know what? I always thought we would end up there." We met on a kibbutz. We just celebrated our 38th wedding anniversary. And I can tell you 6 years into our aliyah that I am devoting my life to promoting this beautiful country. And my life has come full circle because my parents both passed through here. My father, who escaped Romania during the war, came here in 1944, fought in the War of Independence. My mother, also Romanian, came in 1947 by boat. Their boat was turned away by the British, sent to Cyprus, literally Leon Uris's story of Exodus. And my mother spent 6 months in an internment camp there before being able to come to the newly declared State of Israel in 1948. So for me, growing up in a Zionist home, and I did meet my wife, my British-born wife, on a kibbutz in 1983. So for us, it's really coming full circle, and we are so proud to be Israeli. So our lifetime honoree, Rabbi Dr. Daniel Tropper. It's my great honor and privilege to present the 2021 Lifetime Achievement Award to a truly deserving individual. Originally from New York, Rabbi Tropper made Aliyah in 1969 with the intent of becoming a lecturer in Jewish history. His path quickly changed when he, along with a group of fellow peers, saw the desperate need for an organization in Israel that unified people of different religious observances, while detaching from any political discourse or affiliations. And thus,
the idea for Gesher was born. Merely 1 year following his arrival to Israel, Rabbi Tropper ran the first Gesher seminar. What began as a program for a small group of high school students of different denominations has grown to become the leading social impact organization in facilitating dialogue, establishing unity, and celebrating diversity within Israeli society. The organization has established leadership programs, produced curricula for schools and army courses, and developed in-service teacher training programs around the country. The influence that Gesher has had on the state of Israel is immense. The organization continues to establish itself in various aspects of Israeli and Jewish life where it deems necessary. In expanding Gesher's impact, he established the Gesher Multicultural Film Fund in order to further his efforts in promoting a shared Jewish future on a widespread platform. His lifelong passion for Israel and Jewish unity, along with his ability to connect with people of all demographics, has inspired hundreds of thousands of people throughout Israel and the diaspora. We are honored to now present him with this Lifetime Achievement Award in recognition of his decades of service and commitment to promoting mutual understanding, tolerance, and coexistence in Israeli society. He is truly a shining example of an Oleh who has made an exceptional impact on the state of Israel and the Jewish people as a whole. Thank you. Thousands, if not hundreds of thousands of people that have gone through Gesher programs that think differently. And that has a cumulative effect on society. They're just more tolerant, more open people. A group of us began an organization called Gesher. It was a group that had been studied in Israel, and we were shocked by the connection between politics and religion. We wanted to set up an organization which would bring religious and secular together, divorced of the political issues. Gesher sought to change the spirit of the country, not only individuals. For that reason, we always dreamed of getting into television and film. We set up the Gesher Film Fund, and I think the great breakthrough was the series Muhurav Yerushalmi that won in the Academy of Television in Israel. We won the best series, best actor, best actress. And I think that made a mark on Israeli television. From there we moved into curriculum. We went into teacher education because we felt the teachers needed help. It was just kind of response as we went along, and we saw needs, we would respond to them. I think it's important for people to understand the importance of Aliyah and what an Olim can contribute to Israel. I'm just an example of one Olim. By the way, I think my major contribution was not Gesher or all the other institutions I may have founded along the way, but my family. 10 children, grandchildren, great-grandchildren, all of them are making their mark in society in different ways. But look what you can do if you come to your own country and you're inspired and you work with that dedication that comes only out of inspiration. גם אני בוגרת של גשר. כן, כן. תודה רבה לך, הרב דוקטור טרופר. And thank you, Mr. Adams. השנה הוחלט להעניק אות הוקרה מיוחד לדמות מפתח בחברה הישראלית הפועלת לטובת העלייה והקליטה לישראל. להענקת אות זה אני מזמינה לבמה את מייסד ויושב ראש נפש בנפש, מר טוני גלברט, השותף לחזון ולהקמת הארגון לפני 20 שנה, יחד עם הרב פס. מאז ועד היום, טוני מקדיש את זמנו ומרצו להבאת יהודים הביתה לישראל ולחיזוק מדינת ישראל באמצעות העלייה עליה. מר גלברט, בבקשה. Good afternoon, everyone. Mr. President,
Sylvan Adams, Mr. Mayor, honorees, guests. First, Mr. President, on behalf of Nefesh B'Nefesh, I want to thank you for hosting us in this event and for your lifelong, tireless efforts on behalf of Israel, the Jewish people worldwide, and your commitment to Olim from around the world. And all the things that you've done have just been absolutely remarkable, and we are totally grateful. A small point here, from the day we started Nefesh B'Nefesh in 2001, the President has been by our side. And whenever we needed something, it was just call us. And we did, and we did, and we did. And he answered, and he answered, and he answered. So thank you so much. Sylvan, Ambassador at Large, with a big, gracious, and kind heart. I want to convey our thanks and our appreciation for your generosity, for sponsoring this Bonei Zion Prize, and I wish you continued success in all the amazing work you've done and do to promote Israel all over the world. To the honorees, your work, your dedication, your commitment, and your various fields of endeavor make us all proud that amongst us, you are the heroes, such as yourselves, that give to make life better in Israel and abroad. We salute you all. Mr. Mayor, Mayor of Jerusalem, Mr. Moshe Leon, my friend. If we had a few hours, maybe I can touch upon the things that you've done in your life. And we've known each other a very long time. So I'm just going to try to go through a few accomplishments and just highlight a few things. First, he was born in Tel Aviv. That's a nice place. He received his bachelor's degree in economics and accounting and a law degree from Bar-Ilan University. He didn't start one accounting firm. He started 2 accounting firms, both very successful. And in fact, one of them became one of the largest and most respected firms in Israel. That wasn't enough for him, so he decided to take other responsibilities. And through his life, he became the Director General of the Prime Minister's Office, the Chairman of the Israel Railways, the head of the Jerusalem Development Authority, the Chairman of the Board of Mayane Yehoshua Medical Center in Bnei Brak, amongst many other things. Now, in 2018, he was elected the Mayor of Jerusalem. Since his election as Mayor of Jerusalem 4 years ago, he has worked tirelessly to promote and develop immigration to Israel's capital, which includes implementing special services and ensuring benefits for new Olim. The mayor recently inaugurated a new multi-purpose service center for Olim, serving immigrants in all languages and in a variety of areas to facilitate the absorption into the city, which is quite amazing. And another point to this, the #1 location for Anglo Olim is Jerusalem, and American Olim. Recently, the Jerusalem municipality partnered with Nefesh B'Nefesh to establish the Nefesh B'Nefesh Aliyah campus in the heart of Jerusalem in order to develop and expand its Aliyah and absorption services for all of Israel. The mayor recognizes the importance of the Olim community for the prosperity of the city and country in all aspects of life, economic, employment, all the great things that Olim could do. The mayor, Moshe Leon, is being awarded this special recognition for his outstanding efforts and unwavering support in integrating Olim into all of Israel's society. So we are honored to honor you. לי כראש עיר מאוד חשוב העלייה לירושלים. אני חושב שסך הכל אנחנו מתפללים בתפילה וקבץ גלויותינו ושיבואו כמה שיותר עולים, ובטח שאנחנו רוצים לירושלים. ירושלים זה מותג, כל יהודי היה רוצה להתגורר בירושלים לאחר שהוא עולה, רק השאלה אם יש לו את התנאים לכך. אני חושב שהכי חשוב לירושלים ולעולים ביחד שתהיה להם תעסוקה. אנחנו לצורך כך בונים מאות אלפי ומעל 1.5 מיליון מטרים
של תעסוקה ברחבי העיר. עכשיו, סוד ההצלחה זה שגם העולים עצמם, שכבר עלו לפני עשרות שנים, הם גם מתעסקים בנושא העלייה. הפרס של בוני ציון שאני קיבלתי, אני קודם כל התרגשתי מאוד, כי יש לי אהבה ופינה חמה לעולים. אני כל פעם מעריך כל עולה מחדש שהגיע לארץ, את כל המאמצים שהוא עובר, את כל החבלי קליטה שהוא עובר. אני מברך את כל היהודים שרוצים לבוא לגור בירושלים. אנחנו כאן בירושלים, ואני כראש העיר ירושלים מקבל אתכם בברכה. אעשה כל מאמץ שחבלי הקליטה שלכם יהיו קלים, ואתם תהנו מהיום הראשון שאתם תגיעו לכאן להתגורר בירושלים. מחכים לכם. תודה רבה לך, מר גלברט, ותודה לראש העיר ירושלים, משה ליאון, על פועלו לטובת העלייה לבירתנו. להענקת פסלוני הפרס אני מתכבדת להזמין לבמה את נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג, מר סילבן אדמס, מייסדי נפש בנפש, הרב יהושע פס ומר טוני גלברט, וגם הזוכים. פרופסור דניאל חיימוביץ, דוקטור יונתן ריק, ששני בניו, נמרוד ותמיר, יקבלו את הפרס בשמו. דוד מרקו, מיכה אודנהיימר, מתבקשים להגיע לבמה. אחד? אוקיי. אז נתחיל. נמרוד ותמיר, בניו של דוקטור יונתן ריק. מר דוד מרקו. מר מיכה אודנהיימר. הגברת מיכל ברמן. הרב דוקטור דניאל טרופר. ראש העיר ירושלים, מר משה ליאון. ברכות לכל הזוכים, אתם ללא ספק מהווים השראה עצומה ודוגמה לציונות במיטבה.
אני מודה לכם על השתתפותכם בטקס השמיני של פרס בוני ציון. אנו בטוחים כי הזוכים ימשיכו לשמש מודל לחיקוי לכלל העולים, כל אחד בתחומו, ואנו מאחלים להם הצלחה רבה בכל אשר יפנו. תודה רבה לך, אדוני הנשיא, על שהערכת אותנו במשכנך וכיבדת אותנו בנוכחותך. שלום רב, ונתראה בטקס הענקת פרס בוני ציון 2022.